Masih selanjutnya, Saudara, di tengah pengurangan pembatasan karena penularan COVID-19 yang rendah, masyarakat tetap harus waspada. WHO memasukkan varian Omicron sebagai varian baru COVID-19 yang tengah diwaspadai. Selain tingkat penularan yang tinggi, varian Omicron potensial menurunkan efektivitas terapi serta vaksinasi. Kementerian Kesehatan menyatakan akan memperketat aturan karantina dan perjalanan dari luar negeri. Tetapi, apakah langkah ini cukup? In the midst of reducing restrictions due to the low transmission of COVID-19, the public must remain vigilant. World Health Organization included the Omicron variant as the new COVID-19 variant that is being watched out for. In addition to the high transmission rate, the Omicron variant has the potential to reduce the effectiveness of therapy and vaccination. The Health Ministry declared it will tighten quarantine and travel rules from abroad. But is this enough? Di tengah rendahnya tingkat penularan virus corona di tanah air, kewaspadaan tetaplah perlu ditegakkan. Sebab varian Omicron muncul sebagai varian baru dan sudah dikategorikan sebagai varian of concern oleh WHO. Menghindari penularan varian Omicron, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat saling menjaga untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Terlebih, momen libur akhir tahun segera datang dan mobilitas masyarakat perlu dikendalikan. In the midst of the low rate of transmission of the coronavirus in the country, vigilance still needs to be enforced because the Omicron variant appears as a new variant and has been designated as a variant of concern by World Organization. To avoid transmission of the Omicron variant, President Joko Widodo asked the public to take care of each other in the face of the COVID-19 pandemic. Moreover, the year-end holiday moment is coming soon, and community mobility needs to be controlled. Mengantisipasi masalah-masalah yang ada, karena dampak di suatu negara akan lari ke negara yang lain. Kita dulu Delta sudah begitu sangat cepatnya, ini ada lagi varian baru di Afrika Selatan, di Afrika B11529. Menjadi ketidakpastian itu menjadi sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu yang namanya kita kerukunan, persatuan, kesatuan, dapatkan energi besar dalam menyelesaikan masalah ini betul-betul diperlukan. Anticipate the existing problems because the impact in one country will run to other countries. We have had the Delta before and it's very fast. Then, here's another new variant in South Africa, W11529. So the uncertainty is now very high. Therefore, what we refer to as harmony, unity, can create great energy in resolving this problem, and it's indispensable. WHO menyatakan varian Omicron punya potensi penularan yang lebih cepat dibanding varian lain. Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama menyatakan varian Omicron diketahui bisa bermutasi lebih banyak, yakni 30 hingga 50 mutasi. World Health Organization states that the Omicron variant has the potential for faster transmission when compared to other variants. Professor of Pulmonology and Respiratory Medicine at FKUI, Chandra Yoga Aditama, stated that the Omicron variant is known to have more mutations, which is around 30 to 50 mutations. Ini varian Omicron ini memiliki mutasi yang banyak, lebih dari 30 mutasi, ada yang mengatakan hampir sampai 50, dan sebagian besar mutasi itu terjadi pada spike protein, artinya pada yang runcing-runcing di dindingnya virus corona itu, sehingga akhirnya ada kekhawatiran bahwa karena cukup banyak mutasi ini, maka bisa menimbulkan dampak yang tidak begitu bagus, baik terhadap penyebaran penyakit, mungkin berat ringannya penyakit, mungkin infeksi ulang, mungkin diagnosis, dan mungkin juga vaksin. This variant of Omicron has many mutations, more than 30 mutations, some even say almost up to 50, and most of the mutations occur in protein spikes, which means they are in the dense
pointed parts of the coronavirus wall. So there is eventually a concern because the large number of mutations can have a not so good impact, be it against the spread of disease, the severity of disease, reinfection, diagnosis, and possibly vaccines. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah masuknya varian ini ke tanah air adalah dengan memperketat aturan karantina dan perjalanan dari dan menuju negara-negara Afrika. Kementerian Kesehatan akan terus melakukan pengawasan terkait perkembangan virus corona varian Omikron ini. One of the steps taken by the government to prevent the entry of variants into this country is to tighten quarantine and travel rules to and from countries in Africa. The Health Ministry will continue to conduct surveillance related to the development of this Omicron variant coronavirus. Terutama bagi WNA maupun WNI yang melakukan perjalanan dari ketiga negara tadi, Afrika Selatan, Botswana, termasuk juga kita memperhatikan negara-negara tetangga sekitar Afrika Selatan dan juga Hong Kong yang sudah melaporkannya. Saat ini tentunya dengan menjalankan karantina dan pemeriksaan PCR 3 kali sudah bisa mendeteksi kemungkinan adanya varian baru ini. Especially for foreign nationals as well as Indonesian citizens who traveled from these three countries, South Africa, Botswana. We also pay attention to neighboring countries around South Africa and also Hong Kong that have already reported it. Currently, of course, by running quarantine and conducting PCR tests 3 times, can detect the possibility of this new variant. Meski Afrika Selatan disebut sebagai negara asal varian Omikron, kasus yang terdeteksi di Belgia tak menyebut Afrika Selatan dalam riwayat perjalanan. Sehingga kewaspadaan atas penularan varian baru ini juga perlu diberikan terhadap pelaku perjalanan luar negeri selain dari Afrika. Lantas, menutup pintu kedatangan penerbangan dari Afrika apakah cukup untuk menekan laju penularan varian Omikron? Although South Africa is referred to as country of origin of the Omicron variant, the cases detected in Belgium did not mention South Africa in their travel history. So that vigilance over the transmission of this new variant also needs to be given to foreign travelers other than Africa. Then, is closing the arrival door for flights from Africa enough to suppress the rate of transmission of the Omicron variant? Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut, memblokade akses kedatangan luar negeri kurang efektif. Dalam program Sapa Indonesia akhir pekan Minggu pagi, Diki menyebut yang harus diperkuat adalah deteksi dini. Epidemiologist from Griffith University Australia, Diki Budiman, said that blocking access to foreign arrivals was less effective in the program until Indonesia on the weekend of Sunday morning. Diki said that what must be strengthened is early detection. Negara sebetulnya memblokade, menutup akses itu tidak terlalu efektif, hanya buying time aja. Karena bicara misalnya Eropa, di Belgia yang kasus pertama yang terdeteksi itu sebetulnya nggak ada kontak ke Afrika. Ya artinya di Eropa ini sudah ada penyebaran di komunitas. Nah kemudian kita harus juga tahu bahwa belajar dari Delta, Alpha, ya, Beta itu semua kalau namanya menutup diri itu sebetulnya hanya sudah telat ya sebetulnya, karena yang penting itu adalah bagaimana memperkuat respon awal ya, deteksi dini. Actually, blocking closing access is not very effective. It's just a buying time. Speaking of Europe, in Belgium, where the first case was detected, there was no contact with Africa, which means that in Europe, there has been a community spread. Then we also have to know and learn from the Delta, Alpha, and Beta variants. It's too late to call it all a cover-up, because what's important is how to strengthen the initial response to early detection.
Alasan mengapa virus corona seolah tak henti bermutasi, salah satunya adalah ketimpangan vaksinasi COVID-19. Penasihat senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Diah Saminarsih, menyebut cakupan vaksinasi negara-negara di Afrika sangatlah rendah. One of the reasons why the coronavirus doesn't seem to stop mutating is the inequality of vaccination for COVID-19. Senior Advisor, Director General of the World Health Organization, Diah Saminarsih, said that vaccination coverage in African countries is very low. Ini adalah wake up call kepada negara-negara di seluruh dunia, bukan hanya yang masih rendah vaksinasinya, tetapi juga yang sudah banyak vaksin tetapi tidak diberikan kepada negara lain. Yang terjadi sekarang ini adalah classic example dari apa yang sudah di-warning oleh WHO sejak awal dunia mulai melakukan proses vaksinasi, yaitu vaksin inequity. Mutasi yang terjadi dengan mutasi spike protein sampai 32 seperti ini, itu bisa terjadi karena negara di Afrika ini sangat rendah cakupan vaksinasinya, sehingga infeksinya terus dan virusnya terus bermutasi sehingga akhirnya menjadi seperti sekarang dan kembali menginfeksi negara-negara lain dan di seluruh dunia. This is a wake-up call to countries all over the world, not only those whose vaccinations are still low, but also those that have lots of vaccines but are not given to other countries. What is happening now is a classic example of what has been warning by World Health Organization since the beginning of the world vaccination has started. The inequity vaccine. The mutation that occurs with spike protein mutations up to 32 like this can happen because this country and countries in Africa have very low vaccination rates, so that the infection continues and the virus continues to mutate so that it eventually becomes what it is now and reinfect other countries and around the world. Memperketat aturan masuk ke tanah air dari luar negeri memang penting. Tetapi deteksi dini virus corona harus terus diperkuat. Meski kasus tengah melandai, testing dan tracing tidak boleh kendor. Tak hanya itu, yang tak kalah penting adalah disiplin protokol kesehatan serta perluas cakupan vaksinasi. Sebab vaksin dapat mencegah risiko buruknya paparan virus corona. Tim Liputan, Kompas TV. Tightening the rules for entering the country from abroad is important. However, early detection of the coronavirus must continue to be strengthened even though the case is on a rampage. Testing and tracing must not be slack. Not only that, what is no less important is the discipline of health protocols and expanding vaccination coverage. Because vaccines can prevent the risk of bad exposure to the coronavirus. Kompas TV Coverage Team.